E fala, galerinha, como vocês estão aí desse lado? Pessoal, nesse vídeo eu vou registrar os nossos passeios aqui nas praias de Santos. Acompanhem com a gente que o lugar é muito bonito. A gente tá aqui na praia do Itararé, em São Vicente, aqui lá de Santos, e é isso daí. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. E é isso, gente, não tem sol, mas estamos sim tomando banho de mar. E aqui já estávamos na praia do Embaré. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. O tamanho daquele navio lá atrás. In a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ai, meu Deus, tem uma tartaruga! De verdade, uma tartaruga de verdade. Agora vamos fazer a travessia de balsa, primeira vez que eu vou entrar numa balsa, carro. Ai, meu Deus. Ai, fechou. Fechou? Fechou? Não posso entrar? Agora estamos dentro da balsa e é isso. Vamos atravessar. Galera, hoje estamos na praia do Tombo, já aqui em Guarujá. E a praia é bem mais bonita, linda mesmo. Hoje o dia tá ensolarado, é o dia que tá marcando que vai dar mais sol. Então hoje a gente vai tentar aproveitar o máximo do dia por aqui, tá muito bonito. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never
But if you